Hello sa inyong lahat. Hindi ko pa ito nasasabi kahit kanino, pero meron kasi akong itinatagong sekreto. Matagal ko na talagang tinatago at kinikimkim ito. Wala akong napagsabihan. Sa dami ng kaibigan ko, walang nakakaalam nito. At sobrang mabigat ito para sa akin kasi ngayon ko lang talaga sasabihin. Ako talaga si Darna. At ipapakita ko na to sa inyo ngayon. For the very first time, ipapakita ko na ang totoong ako. Mark, ang bato! Thanks. Hey darlings, it's me again, Maria! Welcome back to my channel. It's October and that means it's costume playing time. In this video, I'm going to show you how I made the low-cost Darna cosplay. It was really fun. Although, medyo kulang, pero it's something that is just nice for pictorial. Hindi naman siya totally pang party-party kasi masisira agad. But, yes, just really, I felt like I'm creative enough to to be able to come up to that idea. Pero, yes, of course, sino bang hindi gustong maging Darna, di ba? I hope you enjoyed this video and that skit in the beginning. And if you do, please hit the like button and subscribe. For the materials, pumunta lang ako sa $2 store para makamura. Ito yung mga nabili ko. Though hindi ko nagamit lahat, I had to make sure that I have different alternatives just in case na hindi mag-work yung first option. I got this red cap for the helmet. Pinagkasya ko muna sa ulo ko, tapos ginupit ko yung visor to build the helmet's structure. In-stapler ko sa gilid ng cap bago binalutan nitong red art paper. Ito din yung ginamit ko to cover the other parts of the costume. Tape lang yung ginamit ko na pandikit. Medyo nahirapan ako, but I managed to fully cover the whole cap to look like Darna's helmet. Wow! Not exactly, but tada! Sa wings naman, pinrint ko yung logo ni Darna, tapos dinikit ko sa karton bago ko ginupit. Hindi ko na nabakita pero binalutan ko din nitong gold-colored paper at dinikitan ng pulang bilog sa gitna. Then I stick it to the helmet using glue gun. To make the belt, I got these aluminum foil cupcake liners. Pinlat ko individually, then binalutan ko din ng gold-colored paper. Ginamit ko yung slip mat para sa bahag. Kinabit ko muna sa belt, then dinikit ko na yung mga gold na bilog. For Darna's top, yung bra ko na luma, binalutan ko lang ng red art paper. Tapos, dinikitan ko ng gold star na ginupit ko lang din. Para naman sa salawal, itong shorts ko na maiksi, binalot ko lang ng art paper. I didn't bother to tape it kasi dito lang naman sa loob ng bahay. I assembled the belt, then itong bangle ay gawa sa karton ng toilet paper na binalutan ko rin ng art paper. Then finally, I wore the helmet to complete the look. Wala akong red boots and because this is low cost, hindi na ako bumili. Hindi ko na lang ipapakita yung paa ko sa frame. Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Business on the front, party on the back. Everything art paper. This is just so funny. I just thought about doing something cosplay-wise because it's October and Halloween's coming.
And I'm also planning to put something like makeup effects, Halloween, bloody, fake blood. So, I'm excited to do that as well. Nilalamig na ako, kaya magdadamit na ulit ako. See you again in the next video. Bye!